Okay, we're back. Bella looks like he's struggling with that flipper in the water. And apparently he's in the marsh, which is odd. We have seen, by the way, my name is OldSkuleNerd. I'm a U.S. Army veteran, and I have some knowledge of Army training tactics and military training doctrine in the United States military. What does that mean? Nothing. Why? Because we're checking out the military doctrines, trainings, culture, and how it impacts their country and their people in Europe, in other places, not in America. So there's a couple things you need to understand. Number one, all of my military knowledge is pre-9/11 in my personal service, and then as a consultant for training in medical and secure communications post-9/11 for the first 6 years post-9/11. Here's the thing, which means that some of the equipment, some of the training methods will be updated, will be more modern. It's been 25 years, right? Here's the other thing. I do not speak Swedish. I do not speak German. I do not speak Finnish. I do not speak Norwegian. So this could get a little weird because I'm having to use the dubbing and the subtitles. And sometimes they aren't exactly perfect. Okay. Also, my job is not to tell you that the Swedes, the Germans, the Finns, the Nords, the Danes, the Brits, that they're doing it wrong. They're doing it different. They're doing it in a way that I'm not familiar with, and I'm here to learn about it, appreciate it, and more than likely, I already am a fan of all these programs. How they work with the citizens of their country for the service of these great nations and their historical significance. I mean, you got to think about it. All of these countries that we're checking out were countries before the US was. So what am I talking about? Tradition, culture, the people. That never leaves. Yes, it's military, but you can tell that the rich history, cultures, and traditions of those countries are evident throughout, and I'm celebrating them here with all of you. All right? Ready? Okay. This series is from the Swedish military. It is a behind-the-scenes look at different parts of the Swedish military as a whole. And our host is this guy right here, Bella. He's a 30-year veteran of the Swedish military. He's taking us through different branches and organizations within the Swedish military to show us all about it. We've seen some medical stuff. We've seen some Navy stuff. We've seen some close quarters combat. Today, amphibious warfare. Now, for me, amphibious warfare is something like we would think of a Navy SEAL or a Special Forces combat team or special boat operations. Warm weather. This is Sweden. Odds are there's a reason why he's wearing a dry suit or a wetsuit, because it's cold in August, at least in the water. Okay. Don't know anything about the Swedish amphibious operations, but a lot of Sweden has lakes, and they're surrounded by the Baltic Sea on like 2 of 3 sides, so it's important. Okay, here we go. Episode 5, Kall blått och hungrig. Not sure what that means. We should look that up. I'm gonna look that up since I don't know. In the meantime, let's check and see what Bella's doing right here. Here come the subtitles, everybody. Yeah, I'm gonna put them to English. Hold on. English, 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 English. I think this series has them already in English, but we're gonna try anyway and see which one works. Det finns inget jobb som detta, så det är en väldigt speciell upplevelse. Adrenalinet pumpar lite. Man vet själv att det här suger. Det kan vara tufft att ge den orden. Det var så pass roligt så att jag ville testa, och jag har fastnat. Vad innebär det att vara med i laget Försvarsmakten? För bara några år sedan då var det helt orimligt. You know, I was asking what those things were. I knew what kall meant. Kall meant cold. Kall meant cold. Blot, I didn't know what that meant. Kall is cold, and blått is wet. I didn't know that. Och is the word for and. I knew that. And hungrig is the word for hungry. These are words that I learned while doing Duolingo Swedish. But blått, I didn't know. Blått is wet.
So it's Armed Forces from the Inside, Episode 5, Cold, Wet, and Hungry. Sums up amphibious operations pretty much anywhere. Att tänka att det skulle bli krig i Sverige. Men världen ser helt annorlunda ut idag. Det finns ett allvar som man inte kan blunda för. Jag heter Jesper Berlin, men kallas också för Bella. Jag har jobbat i Försvarsmakten i 30 år och ungefär hälften av dem var jag vid specialförbanden. Kanske har du sett mig på tv också. I den här serien kommer jag under 8 avsnitt hänga med anställda soldater, sjömän och officerare på 8 helt olika delar av Försvarsmakten. Jag kommer få se och delta i deras verksamhet inifrån på ett sätt som du kanske aldrig har sett förut. Inför varje avsnitt så vet jag inte var jag ska hamna, vad jag ska göra och vilken utmaning jag ska få. Men jag vet att det kommer ge mig en inblick till människorna bakom uniformen och hur livet som anställd i Försvarsmakten verkligen är. Cold, Wet, and Hungry. Okay, real quick. Oddly enough, for those of you who are here that are like, hey, what about the Otto in the KSK series, where the guy Otto from Germany, looks at the German KSK Special Operations Unit and their training? Where is that on your YouTube? It's not. I can't. Otto made the videos with the KSK, and that's all great. I did reactions to them similar to this. The difference is the company that secures and preserves Otto's copyrights and branding on the internet has blocked all of my videos. Otto has not blocked my videos. The company that is hired to protect his interests has. Where are those videos? They're on my Patreon right now. In fact, right now on my Patreon, both halves of the Otto amphibious KSK episode are live on my Patreon right now, where he goes to Florida and does a dual training with the KSK and the American Special Forces water team. Yeah, that's on my Patreon. Just want to make sure. Some of you are like, hey, I see this one and I love the Bella video. I love the Swedish one. Where's the Otto and the KSK? I can't put it on YouTube. I'm not allowed. Okay? It's not Otto. Otto didn't block it, but the company that's hired to protect his copyrights did. And there's nothing I can do. So the Otto and the KSK series, just like this, is on my Patreon. Just want to make sure you know that before you start asking. That's where it's at. Sorry. Okay, let's go. Cold, Wet, and Hungry. He volunteered to do it, so I don't want to hear it. Det spetsigaste och fränaste förbandet som finns är ju helt verkningslöst om det är på fel ställe. Som till exempel ett stridsvagnskompani som är på fel sida ån. Det här avsnittet ska vi få följa med ett förband som ser till att skapa rörlighet. Ingenjörsbataljonen har ju till uppgift att bedriva fältarbeten. So he's doing engineering, CBs and engineering. I know what the engineers do. I did medical support for engineers, combat engineers. We're doing engineers and amphibious? I'm confused. It's the same episode. Bygger broar, gräver stridsvärn, minerar. Se till att armén kan hamna där de vill vara. På Ing 2 finns det soldater och materiell för att bygga broar. Och att bygga broar, det blir ju ett prioriterat mål för fienden. Eftersom det är det som ser till att vi kommer över floden. Jesper. Oskar Elat, bataljonschef. Tjena. Jesper. Ja, välkommen till Ing 2 och till krigsförband. As someone who's from a part of the world where there's lakes, streams, creeks, bayous, swamps all around me, in war, if you haven't been paying attention to the Ukraine-Russian war, what's the first thing they destroy? Bridges. Why? Because bridges keep your units from moving around the country. Sweden and Norway and Finland, you wouldn't think it, but they have a lot of rivers, a lot of lakes, a lot of ponds, and a lot of streams that if you want to move your units in a real war, you have to make your own bridges and they have to be mobile to where you can put them anywhere at any time, quick, fast, and in a hurry because they become targets. A good combat engineering team is very, very, very important. And I have been told that the combat engineers from Finland, Sweden, Norway, Denmark, the Netherlands, the Dutch,
and Germany are top-notch. Why? They got a lot of water to cross. A lot. So it's good to know. Det fjärde brigadingenjörbataljon. Förbandet som jag träffar idag, de har lovat mig en utmaning som ska pröva min mentala förmåga. Och jag kommer få göra någonting som jag inte hade någon aning om att man behövde göra för att bygga en bro. Tjena! Tjena! Tjena, Jeppe! Gelin, får du åka med? So I'm assuming that's the Swedish version of the Striker? And I'm sure it's pretty awesome, huh? I'm sure it can go pretty much everywhere. Yeah. Tanken vi ska rulla ut på övningsfältet. Ja. Sen ska du få haka upp med den första specialistofficeren som du ska spendera förmiddagen med. Då. Ja, när vi kom fram och fick hoppa ur pansarträngbilen så började jag ana oråd, för då visste jag att vi var vid dykarnas plats på Ing 2. Ja, det är bra fram tills dykarbetsplatsen. Då blev det lite... Det är ganska kallt. Now I'm getting confused. So it's kind of a combination of the engineers. You know what? That's right. Combat engineering and combat bridging, you would have to cross the river to survey the other side to make sure that it's clear of booby traps, obstacles, and that the surface on the other side of the body of water is supported and structurally solid enough to put the other side of a bridge. And to do that, you'd have to be in boats, and you'd have to be like a diver. So now it's starting to make sense to me, because I was like, is it amphibious operations, like special ops, or is it engineering? Apparently, it might be both. I'm confused. It's okay. We will figure this out. Bella will show us. Maybe. Du kan säga som militär så är man kall, blöt och hungrig. Och det spelar ingen roll om man är i öken eller vad man är, så slutar man alltid på dem. Och då så kom ju chefen för deras dykgrupp. Hej. Tjena, Jeppe. Bengtsson. Tjena, Jeppe. Kul. Hoppas jag. Ja, det ska bli kul. Jag kan följa med. Trevligt. Nej, vi kom in och så började vi ju göra klart utrustningen. De höll på att packa det där och de frågade mig om jag skulle ha mina kläder eller låna kläder. Kör du i det där eller vill du låna någonting? Nej, men jag kan köra. Vad ska vi göra? Jag kan gå igenom dagen. Ja. Jag kommer gå in på en rek av däckspåläge där vi har på oss torrdräkt för att kunna gå ner i vattnet. Fältarbetsdykarna är ju en del i ingenjörsunderrättelseplutonen. Deras huvuduppgift är att reka för broutläggning så att det inte finns några hinder i vattnet och så att stranden har bärighet och så helt enkelt se till så att det går att bygga bro där man vill att det ska byggas. Det vi skulle göra var att genomföra ett dyk/rek så vi skulle ut och simma i sjön. Det kommer bli lite kallt då. Ja. Ja, men det är aldrig kul i november. Nej, det är väl bara åka med här. Det får vara lite kallt en stund bara. Man brukar inte dö av det när det var en liten stund. Det är ju sen man dör. Är ni under grundutbildning? Ni är några av er? Nej, allihopa. Anställda allihopa. Dykutbildningen blev vi klara med för 2 veckor sedan. Så nu påbörjar ju mer utbildning för fältarbetsdykare. Min brorsa, storebror, är fältarbetsdykare. Eller var, back in the days. Från I3 då. Tydligen de riktiga. Ja, det är riktiga. Det här var ju anställda soldater allihopa som hade gjort värnplikten och sökt speciellt till den här dykgruppen för att man ville vara där. Det är säkert. Broar går ju ofta över vattendrag, vilket innebär att vi behöver dyka för att vi kan behöva kolla hur botten ser ut så att det inte är några stora stenar eller andra saker som är i vägen. Och är det saker som är i vägen kan vi ta bort dem, antingen genom att spränga eller att lyfta bort dem, eller så får vi markera ut så att brosystemen inte läggs på. Did it really say don't feed the divers? It's awesome. Jag tror att det funkar. Jag har långlåningar och de här. Kanske inte behöver den där. Vad tror du? Jag tror det funkar, men det kommer att bli lite kallt. Men det blir det för alla. Ja, jag tänkte säga det. Oliver som vi hänger med idag är ju specialistofficer och ansvarig för dykutbildningen på Ing 2. Och det är det som är typiskt för en specialistofficer, att man är specialist inom ett område. Och ställföreträdande chef för dykgruppen. Jag kommer inte från plutonen i grunden. Så att jag inte så nöjd den tacksamma rollen att ha en chef som man också måste utbilda. Ja. Men det är jävligt roligt. Ja.
Det har varit vi. Sen har vi en till som inte är med idag. Då råddar ni all utbildning och träning liksom. Och det blir som, det faller på dig då. Speciellt. Ja, med stöd av de andra dykerna. Hur länge har du jobbat i för? Sen 2016 gjorde jag min GMU. Sen gjorde jag 3 år som soldat. What's really interesting, and this is besides the point, have any of you in the audience that are watching this right now, have you gone to my Patreon to see the Otto and the KSK versions? There's something in the video with Otto and the KSK that at random times throughout the video, the sound will digitize. And I'm wondering if it's because something is being played in the background that they're not allowed to have on the audio, and it's digitized. It's really weird. The video doesn't slow down, but the sound gets distorted. It's weird, and it only happens on the Otto and the KSK videos. It doesn't happen. This is clear and clean. It's weird. 2 år som dykare då. Sen pluggade jag till specialist här på regementet. Sen kom jag tillbaka till plutonen direkt egentligen. Jag blev instruktör och efter det blev jag plutonchef och nu är jag Steff då. För Lindfors. Vi vill försöka fysa egentligen varje dag. För det är en ganska krävande tjänst. Vattenfys också då. Kanske inte den traditionella vattenfysen som man ser när man är i en bassäng och ska hålla andan jättemycket. Utan mer, man har en torrdräkt på sig och ska simma över och tillbaka med högt tempo då. Eller mer på det här sättet då. Sen lastade vi upp i fordon, åkte ut i terrängen och där gjorde vi utgångspunkt för spaning. I spelet då, eller vad vi spelat vi har gjort är att vi har kört med fordon och transporterat oss en sträcka. Därifrån så marschar vi med packningen jag har på mig här nu. Tar oss till en packgömma som är i närheten av platsen vi ska reka. Och därifrån så börjar vi ta på oss rätt utrustning. Vi maskerar oss, vi tar på torrdräkt, dykarna, ni gör er dykfärdiga. Vad är det bästa med att vara i försvaret då? Bästa med att vara i försvaret? Varierad tjänst framförallt. Att vi är ute och dyker en varm sommardag när det är 25 grader varmt. Till det här när vi är ute och ytsimmar när det är bäckmörkt och -5 då istället. Och bra träningsmöjligheter och god gemenskap. De är som sagt under utbildning och de kommer vara klara fram till sommaren. Jag är inne på mitt 5:e år nu. Jag genomförde värnplikten här 1920. Och på ingenjörspluton där då i 4 år. Alla möjliga befattningar. Varför blir du kvar? Nej, men det brinner faktiskt för det här kompaniet. Det är ju väldigt brett så kopplat till både uppgifter och allt runt om liksom. Ja, men jag var ju själv specialistofficer och jag känner ju igen den här rollen att man är både en del i gruppen men man leder också verksamheten och är del i övningarna och lägger upp övningar. Det är en roll som jag känner igen och som jag tycker är rolig och stimulerande att man får göra bägge. Jätteroligt att leda en sån här liten grupp tycker jag. Alla är väldigt motiverade, gillar utmaningen med det vi gör. Nej, men de är lite sammanbitna. Vi gjorde det här igår. De var väl lite nedkylda, det var vi allihopa, så de vet vad de har framför sig här nu. De försöker nog bara fokusera på vad de själva ska göra nu i uppgiften. Så att man slipper tänka på hur kallt och blött det kommer bli egentligen. Trygg mag. I'm not even there. But obviously I have visited Helsinki, but I visited Helsinki in August, and I was chilly in August. And he's there. Oh, we don't want to. You won't even think about how cold it is. I'm 7,000 miles away from there right now, and I feel cold just looking at it. Of course, I'm also a wimp. I'm a baby. I'm a child when it comes to cold weather and being cold, because I'm from South Louisiana, and I'm used to it always being hot. Like right now, Celsius wise, it's going to be close to 33 degrees Fahrenheit, 34 degrees Fahrenheit outside today. And the humidity is going to be 100% because it's going to rain. And then we're going to watch steam come off the ground. See, so things like this, just seeing him putting on a dry suit makes me cold. What is the most detrimental thing in my experience with these videos? Is it the fact that I don't speak Swedish? German? Finnish? No. It's the fact that I don't understand, can't equate in my mind, or imagine. It's hard for me to grasp as I've done these videos, especially the ones with the Arctic training, like that 100 days in the Arctic alone, the level of cold. I cannot wrap my head around that. I don't know what it is. I can't even understand that. You guys are awesome.
Man märker att alla blir tysta. Det är det här på och av som är ganska häftigt. Man ser att alla går in och börjar mentalt förberedas för det som ska göras. Som med allting i försvaret så tycker jag att när man sätter på sig utrustningen så blir det mer och mer att man går in i sig själv och börjar tänka på sin uppgift och allting som man ska göra. Det kontrolleras att minnet stängder också. Vad det som gäller här för mig och vad ska jag göra? Now, yeah, I do have some diving experience. I'm a PADI diver. I understand the purpose of a wetsuit. I know how wetsuits work. But I know that in the Arctic, in the Barents Sea, in the Baltic, in the North Sea, they also have the survival suits, which are dry suits, where no water can get in. They have like the neoprene seal here and here to where water stays dry on the inside. They're different, right? So a dry suit, you stay dry inside, and it also it is designed for colder waters. And then there's a wetsuit. And then I also have heard of, this is crazy, I've heard of a heated wetsuit for underwater diving in like cold waters and under ice, where it's a wetsuit. In other words, they put water in it, but not cold. It comes from a heater that circulates warm water inside the suit. Yeah. So there's all, and that's just based upon what I know about. I don't really know how these work. So if you are from Sweden, Finland, Denmark, Germany, Norway, and you understand this gear a little bit better, do me a favor, rather than me just assume what I'm talking about, because we know I don't. Let me know in the comments very nicely, hey, Old School Nerd, you wanted to know about these particular water suits. This is what I know about it. I will thank you. I will thank you gratefully. In fact, if you say something and it explains it better to me in a nice way, I'll pin your comment because you are an expert in the field. I am not. I am dry and warm. I don't do cold and wet. Thank you for your support. Då blir alla mer och mer fokuserade. På de här få veckorna vi har jobbat tillsammans egentligen så har vi kommit varandra ganska nära och samarbetat på en väldigt bra nivå. Det är väldigt kul att se. När dykpaketet vikt på så vägde det 20 kilo eller någonting. Man behöver vara tung för att komma ner i vattnet också. Egentligen så har ju våran tjänst fram tills nu varit endast dykfokuserad. Så det är nu på senare veckor vi har gått in på en mer fältarbetsdykarrollen då med rek och spaningstjänst. Det jag gör nu är egentligen en kontroll av dykutrustningen. Det är något vi gör inom paren. Och nu är det första gången vi gör det här mer taktiskt, så då vill jag gärna kolla över utrustningen så allt är ordentligt. Orientering, vi har fått i uppgift att reka för däcksbro. Nu kommer vi göra en förflyttning ner närmare broläget. Som alltid när man ska dyka eller någonting, eller militärt överlag, så är det ju otroligt mycket grejer som ska på. Det är västar och det är vapen och det är remmar, det är grejer överallt. Så det är ju allt utom bekvämt. Speciellt när man ska in ner i vattnet. Viktigast är att vi försöker hålla oss till låglinjerna egentligen. Och komma in där någorlunda flygskydd för att inte röjas då. Det soldaterna gör nu är att de förbereder sin utrustning så de ska möta med då. Som vi kommer göra här längre fram. Det Lans gör här nu är att han mäter ut hur stor arbetsytan är. Ja, och det är området på land här. Ja, precis. Och det är för att få plats med lastbilar och broar och hela. Det är väldigt många lastbilar på däcksplatonen. Därför är det viktigt att vi gör rätt förberedelser här. The drop them off the back of the truck, and it looks like a tanker truck with liquid in it, and it just slides off the back, falls in the water, and folds out. Bridge section, and here's 1, 2, 3, 4, 5 bridge sections with the two ends on either side. That is bananas to me. I think that is so cool. When I was a kid, there was a G.I. Joe. If you know what G.I. Joe is, it's like an American toy thing. It was like military toys. And there was one called the Bridge Layer. And I had that toy. Basically, it was the classic U.S. Army bridge machine that would extend. It would be like folded, right? And it would open up, extend, and lay down on a tracked vehicle. Yeah, I had that as a kid. I thought it was so cool. Hey, what does that have to do with this video? Nothing. I don't know why I keep stopping. I think it's because I'm excited. This is what's happening, people.
the more I see these videos, the more excited I get. Because it's so cool. Especially the Swedish ones, man. For everything that the Swedes don't have as far as budget and size, like the US military literally throws money at problems, the Swedes say, okay, we're going to use technology, we're going to use creativity, we're going to use dynamics, we're going to take our limited budget and squeeze the most out of what we have and look good doing it. Yeah. There you go. Det blir väldigt tråkigt om vi gör ett fel i en kurva till exempel och de inte kommer förbi. Och det blir stopp med extremt många lastbilar. Just det. 130 meter. Ja. Då tänker jag att vi framrycker dit. Det ska väl vara dolt. De är väl först på plats då. Man vill väl inte röja att man ska bygga en bro här. Nu blir ju det här väldigt konstigt när det är extremt ljus ute. Ja. Är det mörkt så syns vi inte så jättebra i de här dräkterna då. Försöker lägga mig så nära soldaterna som möjligt egentligen för att kunna anteckna deras mätvärden. Det vi gör nu är att vi tar fram massa värden för att avgöra om man kan lägga ut en bro här. Längs med så var löpningen 35 centimeter på 2,5 meter. Det de gör nu är att kontrollera bottenprofilen. Och det är för att se hur det lutar ner i vattnet. Och om det är några större objekt som kan vara i vägen för lastbilen som vi ska sjösätta pontonen ifrån. Det som är... I know that I know I've done videos with the Gripen E. I know I've done videos where they showcase the Archer, which I'm telling you now, easily the #1 rated self-propelled howitzer artillery piece in the world. I've seen them with all their track vehicles. I've seen them with their boats. I've seen them with all this other stuff. Is it weird that I right now could watch that moment? I could watch this moment right here. This moment. Right here. This moment. I could watch this on repeat, this right here, all day. This to me is so freaking cool. Road. Floating road section right here. That is literally my favorite thing so far. I'm such a simple guy. Do you need something elaborate? Nope. I just need the good stuff. Like a road that unfolds itself. I'm so stupid. Bra med att vara specialistofficer är att jag är intresserad av just det här att vara nära soldaterna och att få utbilda på de systemen som vi har på plutonen. Eftersom att jag har varit soldat innan, det blev ett naturligt steg för mig att gå från att vara soldat för att sen gå plugga till specialist då. Och då vill jag... Okay, I just want to show this. And it is a little bit of a joke, but I'm going to do it right now. Especially this guy that's standing right here. You spend all of your time putting the black suit on, putting the green and brown on your face. And I'm letting you know, your hair and beautiful blue eyes are not very tactical. Can't help it, they're beautiful. What can I say? Från att vara soldat för att sen gå plugga till specialist då. Och då ville jag ju tillbaka till plutonen för att fortsätta att förkovra mig i de systemen vi har och sen utbilda andra då. Hur många gånger har du mätt det här färgläget? Ja, det har jag mätt ganska många gånger. Det är ju en väldigt bra övningsplats. Jag har varit här både som soldat och som officer. Så du kan skriva in här egentligen? Ja, det kan jag. Nice! Och när det var gjort så var det dags att ta oss bort till bortre strand och simma dit för att göra samma sak där. You know what the biggest difference between the United States military and the Swedish military? I'm going to show you right here. In the United States Navy and Army and Special Operations Training or anything, you'd have divers sitting right here on the ground, and behind them, instead of it being whatever that building is, OLDSKULNERD, it would be a McDonald's or a Waffle House, and they would just be running in front of a Waffle House with rifles, and the Americans would be eating their food, going, so dumb. Och när det var gjort så var det dags att ta oss bort till bortre strand och simma dit för att göra samma sak där. Just det här tillfället så var det 2 som skulle dyka och kolla botten där själva bron skulle gå. Det är bra, ja. Det är skönt. Det är inte alla som får möjligheten att dyka
en sån trevlig novemberdag som denna. Och resten av oss ytsimmade över för att skydda deras arbete och reka strandkanten. Det som händer nu är att dykerna genomför sina förberedelser med sin utrustning. Samtidigt i vattnet tar soldaterna på sig sina fenor växelvis för att hålla en eldberedskap mot bortre strand samtidigt som den andra i paret tar på sig fenorna. Dykarna här då kommer gå i bredvid, ta ut en kompassriktning för att kunna simma rätt bromitt då, och sen ta sig tillbaka hit. När man kommer ner i vattnet så är det ju kallt och besvärligt på en gång, så det finns inget som är, är bra där, utan man vet om att det kommer att bli kallt och försöka hålla händerna torra så länge som möjligt. Man kan ju lätt tro att man ska vara stark jämt, men att vara stark kan ju också vara att visa att just nu är det jobbigt för mig, eller just den här situationen tycker inte jag om, och inte sätta upp den här masken eller någon fasad att jag klarar allt. Jag tror det är det som är nyckeln, och då får man den här riktiga tilliten till varandra. Det man tänker på här är att I will share one thing that I do know. My father told me that in the early special operations in the Navy that he was involved in, both the UDTs and then special boat operations and coordinating and working with different SEAL teams in Vietnam and such, he said that the unofficial motto that they all had, you know, the unofficial motto is of all those groups, you don't have to like it, you just have to do it. That's it. Yeah, nobody likes this. Nobody likes this. And the ones that do like it are psychopaths and shouldn't be doing it. You don't have to like it, you just have to do it. It's called service. And that's something that I've noticed in every video. No matter what mundane task it is, like the 100 days in the Arctic and getting in the cold water like this, these are things that normally a person should not want to do. But these professionals, these people, these Swedish amazing people, and also the ones in Norway and Finland and the UK and Germany that we've seen, they just have this professionalism about them. This focus of, this is what I signed up for. I'm doing this for my homeland. I'm doing this for my community, my family, and my home. And they just do it. I wouldn't. Nah. Hard pass. But then again, I'm old and I'm fat and I'm lazy. I used to not be this way. I used to do stuff like that. Anyway. Jag vill verkligen inte tappa min fena just nu. No, because you gotta go find man it. Håller hårt i fenorna. Försöker göra så lite ljud som möjligt. Man tänker också att jag hoppas att min dräkt inte läcker. Så att jag får vara pissblöt hela natten. På något sätt så blir det ett lugn när man går ner under ytan. Vi har gått en lång utbildning och man känner sig faktiskt oftast trygg när man kommer ner. Man har sin stridsvagnskamrat och man gör det tillsammans och håller ihop egentligen. Man hjälper varandra, kontrollerar så att man inte går för långt ner eller kommer upp till ytan då. Så det är ett samarbete man gör som dykpar där då. Det är väl det som blir speciellt med att dyka egentligen, kan jag tycka. Att ha varit dykare sedan innan så har man ganska goda erfarenheter från att... And I'm assuming they're using a rebreather. I saw they had the 2 container tank, and I'm wondering if it's a rebreather. There's a system that was developed by Jacques Cousteau. It's called the Aqualung. It's a rebreather where you don't as you breathe in and out inside the unit, it will contain the carbon dioxide and keep blending in the oxygen to balance the mix. But instead of blowing the bubbles out, it stays within the system. And that way you do not put bubbles in the water that float up and bubble. Because if there's like 6 or 8 of you and you're all using regular scuba gear and putting out bubbles everywhere, the enemy's going to know where you are. It's just a bunch of bubbles. So I'm assuming they're using rebreathers. Modern, probably, because it's Sweden, it's probably the best rebreather in the world that they developed themselves.
Saab rebreather. Yeah, it's developed by Saab. Everything is. Saab, do you make the best fighter jet in the world? Yep. Submarine? Sure. Combat system? Tank? Yep. Helicopter? Sure. Scuba gear? Yeah. Vattnet är 10 meter sikt och det är sköldpaddor som glider förbi 20 grader varmt vatten. Och om man jämför det med här så är det en halv meter sikt och det är kallt i vattnet och det är kallt på ytan och man ser knappt handen framför sig. Och sen ska du leta efter stora bumliga stenar då. Så det är en annan verklighet än att vara i Egypten till exempel. Ledaren i paret håller kompassen, stirrar blind på den och följer egentligen kompassriktningen tills man når bortre strand då. När alla har fått på sig fenorna så börjar vi simma. Simmar på linje för att ta oss över till bortre strand. Om vi skulle simma en längre sträcka så har vi huvudena på oss för att dölja oss mer och spara på stridsvärdet. Här tar vi och vänder på oss för att ha eld mot den farliga riktningen. Vi får ta oss fenorna så vi kan gå upp här utan att vara som pingviner. När vi är på väg upp så är vi ju egentligen som mest utsatta. Blir vi upptäckta där och skulle kanske bli påskjutna så har vi egentligen inte kontroll på situationen utan vi vill snabbt komma upp genom att vara så tysta och dåliga som möjligt och komma ut på en linje för att vara eldberedda. Och ser ut. Det vi gör nu är exakt samma sak som vi gör det på yttre strand. Vi ska ta samma mätvärden, kolla lutning i både längd och sida och bottenprofilen. Men det som fick mig att vilja bli dykare var just de befälen och plutonchefen som jag hade under min GMU. De var dykare och man såg upp till dem egentligen som skapar en motivation till att man ville pröva det själv då. Vi har räknat klart på bortre strand. Vi genomför en förflyttning, tillbaka materiellen, återsamlas och därefter kommer vi ta oss över till där vi kommer ifrån. Det ser nog coolare ut på filmen vad det känns när man gör det. Så finns det också en tjusning i det. Det finns en stor tillfredsställelse att varje gång som jag har gjort någonting som är jobbigt första gången och sen klarar man av det. Jo, det kan jag bra. Satsar kanske lite mycket. Vi bryter momentet där. Oavsett vilket regiment man är ifrån eller vad man har för bakgrund så har man möjligheten att påbörja en utbildning då och bli fältarbetsdykare. När vi väl kommer fram så tycker jag att vi gör det bra. Vi gör rekan och allting mycket smidigare än vad vi har gjort tidigare. Okay, this is how I know that sometimes the closed captioning sucks. We make the shrimp and everything much smoother than we have done before. I'm pretty sure the word is not shrimp. We're trying though. När man gör de här momenten så pratar man ju knappt. Så man går ju tyst i sin egen lilla bubbla för sig själv i sina tankar hela tiden. Och sen till slut så är det någon som ropar att momentet bryts och då släpper ju det här och man kan börja slappna av igen. Får du hjälpa mig så? Det är fan kallt att ligga stilla, då får man inte upp på värmen. Det är kul att göra de här grejerna ändå. Alltså på något konstigt sätt. Ja, sen fick vi åka tillbaka och komma in i värmen och det är ju alltid skönt att koman slår till där när man blir varm igen. Hur känner du att leda sådär? Jag trivs i det. Försöker ha ett ganska öppet klimat när jag försöker leda truppen. Högt i tak, något vi försöker hålla hela tiden på plutonen så att vi kan utvecklas allihopa. Jag tar gärna kritik från soldaterna och de får kritik och lärdomar från mig. Det svåraste är ju att när det är någonting som är jobbigt att göra och man vet själv att det här suger. Men jag måste säga åt soldaterna nu att nu ska du simma den här sträckan oavsett om det är för kallt eller för mörkt eller vad det nu ska vara. Så kan det vara tufft att ge den orden för att man vet att det kommer bli misär. Men det jag försöker ha i ryggen då är att jag har också genomfört den här utbildningen och det blir ljusare på andra sidan och det är något man ser tillbaka med goda minnen på när man är klar liksom.
Vad är det som gör att det blir Now that's something that I can say is universal. Okay. He just said that, you know, when you're doing it, it's horrible. It sucks. You don't like it. But no matter what, no matter how suffering, how bad it feels or how much crap it goes through, the memories of it are fond. Outside of losing soldiers or people getting injured or passing away or, you know, dying in combat or in situations in training. Other than those situations, everything in my military service, including the worst parts of training, I look back on and I laugh. Like when I speak to other veterans, and it doesn't matter whether they're from the US or whatever country, when we speak about military service and we talk about some of the funny things, even when those things sucked, like if I talk to somebody about nuclear, biological, radiological, and chemical training, MBSC, even when you talk about the gas chamber and doing the CS gas chamber mask clearing, it was horrible to do. But no matter who you talk to, everyone remembers it and you can laugh because you remember how bad it sucked and we find it strangely comical. So what he's saying is absolutely true. You always remember the worst things in kind of a, like, remember when we did that and you're like, oh my God, yes, it was horrible, but you're laughing. It's a psychosis we all have, I think. Men det är olika, inte varje dag liksom samma sak. Jobbar mycket med kroppen, utvecklande också. Man lär sig grejer hela tiden. Vi gjorde ju värnplikten förra året. Vad är skillnaden då liksom? Det är ju ett arbetsplats nu. Det var inte riktigt en arbetsplats. Man vet ju mer hur saker går till. Så man har ju bättre koll på läget. Och man vill inte vara lika stressad hela tiden. Man har en bra, bättre relation med befälen tycker jag. Det är ju kollegor. Yep, there you go. Och sen mitt i lunchen så kom det en annan Oliver och hämtade mig. Tjena, hej. Vad är Lindsvall? Jeppe. Så skulle vi följa med till en annan övningsplats. Du ska hänga med mig nu, ska vi göra nästa sak. Ja, vad kul. Ja. When he says how fun and the team laughs at him, it's probably not going to be fun. You do notice that as soon as they're done eating, what's the next thing they do? You clean and service your weapons. Yeah, everyone does it. Då skulle vi öva på minering. Det är när man minerar som en del i förhindrade fältarbeten, alltså lägger ut minor för att förhindra eller slå fienden. Och du är specialistofficer? Ja. Ja. Hur länge har du varit examinerad? Jag tog examen för ett år sedan. Här håller vi på att utbilda en värnpliktspluton i grundermintjänst. En mina som vi lägger ut på det här fältet kan ju ha många olika syften. Men framförallt är det för att påverka fienden så att de inte kan nyttja den här terrängen. Visste du det innan att du skulle vilja vara kvar i försvaret eller? Nej, planen var att göra något annat efter värnplikten. Så. Ja. Men det var så pass roligt så att ville testa att vara kvar. Och jag har fastnat. Ja. Så fort de är klara här och så börjar nästa genomförande så får du vara med och köra. Kul. Vad är det bästa med att vara specialistofficer tycker du? Dels tycker jag det är att få vara med trupp ute, utbilda. För en vecka sedan så låg jag och sköt kulspruta och utbildade kulspruteskyttar. Precis efter sommaren så var det instruktörskurs vapenstation. Ja. Så det är mycket varierande. Nu ska vi minera. Nu ska jag vara med och hacka här. Kul att lära ut och se dem lyckas. Med all planering och sånt, det är kul att faktiskt få sätta det i praktiken. Genomförandet ska Jesper här vara med och genomföra som soldat. Och står vi upp när vi ger order. Gruppens uppgift är att minera en minruta på det här fältet. Det var länge sedan man var värnpliktig själv, men man kan komma ihåg lite grann. Det är mycket såna här grunder och mycket checklister som ska göras. Gott. Greppa med materialet och påbörja. Jag bryter in där. Sitt kvar. Tankpist. I beslutet där. Som specialistofficer så är ju huvudjobbet att utbilda och då är det viktigt att tänka på sin pedagogik, hur man lägger upp övningarna. Det är ju en stor del i planeringen och vad de värnpliktiga är i sin utbildningsnivå.
Och så att man går via gruppchefen, som Oliver var väldigt noga med. Att man utser en gruppchef och så går man via den så att man bygger ledarskapet där. Och så beroende på vad de är så säger man till kanske på en gång när det sker eller låter dem göra lite små misstag eller rätta till saker efterhand. Ja. Då greppar vi materialen så drar vi ut mätlinjen. Ja, tackar. Det är den bästa. Ja, det är bra. Ja, men nu kollar jag på gruppchefens ledning framförallt där. Så att det... Okay, this is something that I did not learn or did pretty much any training in outside of knowing how to put out a basic claymore charge and certain things like that. Demo mines, anti-personnel mines, anti-armor mines, and those things. I had no training in that. As a medical professional, I was trained in how to treat the wounds from it. A lot of it was tourniquets because stuff gets blown off. I actually got a medal. I received one of my Army Achievement Medals from, I received an ARCOM from, there was a vehicle that went off the road, turned on its side, and we had to rescue the driver, the assistant driver, and the track commander. And all three of them were French as part of the UN peacekeeping force. Their vehicle went off the road and it was in a confirmed mine area. So to get to the vehicle, the mine team, the demolitions team or anti-mine team came out and they were actually Dutch. It's the UN, man. So they showed up, they cleared the area to make sure there were no mines before we could go to the vehicle and get them out. But because it was a combat area and because there were deployed munitions in the area, that was when I earned my combat field medical badge, my CFMB. It wasn't the only time I was in a war zone or a combat area doing medical stuff, but that was the first time I was ever like, okay. I remember when we dismounted from the 577 because we had white, I kid you not, our 577 medical tracks were white with a big UN on the side. So obviously we were easily targets, right? Everyone could see us. When we dismounted, I remember dismounting onto the road, and I remember the EOD NCIO looked at us and said, the approach area is clear. And I was like, okay, so my life is completely in your hands right now. And I remember the whole way walking to the 113 that had turned on its side. I remember every step. I remember by the time I walked the 30 meters from the roadside to the vehicle, I sweat and my pulse rate had to be 140 plus the whole time because I felt like any step I could die. My life was over. Even though the area was clear. But I think also it was like 2 weeks before that, they had a farmer or a village person had a truck. They went off the road in an area close to there, and their vehicle hit a mine and it killed him. So I knew they were there, but I just remember my only exposure to mine warfare was in Bosnia-Herzegovina, and there's still a lot over there. They're still clearing mines in Bosnia-Herzegovina to this day. But I remember that just being in the area to do medical service in an actual area, it changes your perspective. It was bananas. So I'm assuming these are all training. These are all training mines. They're not real. They're for training. But I'm assuming at some point they do train with the real ones. That's the kind of stuff you can't make a mistake. There's no do-over. Det blir tydlighet i det han gör och hans order och kommandon. Ja, nu placerar de ut minorna då. Så det är gruppchefen längst fram. Han stegar ut och bestämmer nu vart han då vill ha alla minor någonstans. Och för att komma ihåg var alla minor ligger så man har koll på det så lägger man ut en nolllinje först med ett snöre.
21 meter. Till höger. Jag siktas mina 5 med bryttändare. Och sen så placerar man ut enligt gruppchefens plan hur minerna ska ligga utifrån den här då. Och samtidigt som man gräver ner de här och gör sig redo för att aptera så finns det en person som ritar en skiss på var alla miner ligger. Se man lyckas gräva ner sin mina här. Jesper. Sprida ut det så att det inte blir några jordhögar som berättar att det är mineringen. Ja, men det går hyfsat. De har lite minor nu. Så vissa har ju börjat gräva, tagit ett initiativ. Men det viktiga där som var bra är att de frågar ju gruppchefen där. Vill man göra så längs säker väg här? Så att man går längs den här linjen och så vinkelrätt ut. Så undviker man tokigheter. Då kan vi sätta dig på och göra lite skärmning-håll. Ja. Kul. Ja. Det blir kul, även om det ser kanske inte ser så roligt ut, så är det liksom, det är kul att jobba med kroppen. Och sen när det blir bra då, man inte ser minorna, då känns det extra bra. Tyckte de här värnpliktiga var motiverade ändå. De tyckte som genomgående, alltid när man träffar folk så gör de sina saker så bra som de bara kan och försöker bli bättre för varje genomförande. Min pappa var värnpliktig och sen så gjorde han FN-tjänst efter det. Och pratade mycket om det hemma liksom och så. Och inspirerat. Så jag var jättepositiv till att jag luppen. Och jag är fortfarande jättepositiv. Det är jättehärligt att vara här. Jag har gått runt och tänkt lite och pratat lite och funderat på att plugga vidare. As young as she is, if she's talking about my father was a conscript in the Swedish military and did service in the UN, that would be what I was doing. Like you have regular army military units in all the different countries in the UN and in NATO, but sometimes there are conflicts like the Bosnia-Herzegovina conflict in the 1990s or the early 1990s in Somalia, those kind of situations where you have peacekeeping forces that are from the UN and they're observers, peacekeeping, etc., and you volunteer for that. And so, yeah, I totally get what her father was saying. And when you come back, you have those stories, and it can be inspiring because we didn't go there to kill anyone. We were there to try to save lives. It's just a different mode, I guess. Sen på officersprogram inom ledning just. Det är viktigt om man gräver ner den att den inte syns då. Så att man får en bra funktion. Är du klar att armera? Nej. Nej. Bra. Så nu är det tydliga direktiv. Nej. Nu har du fått armera. Armera. Och vad ska man säga nu? Min armerad. 1425. 1425. Ja, det var hyfsat. Jag tycker att det är lite för rörigt. De springer runt lite för mycket och lämnar lite minor och så. Sen ska jag ta sen. Jag gillar drivet. Vi vill. Det är bra. Det vi ska dra tillbaka lite på, det är lite för mycket spring fram och tillbaka. Har man påbörjat gräva ett hål för en mina så sitter man kvar där tills den är klar. Ja, men jag tror det var bra. Jag fick upp lite värme. Inte helt enkelt att gräva miner i källmark. Men det tror jag var. Nu ska det återtas här. Och sen så tycker jag att det var rätt kul de här senaste månaderna. Det är jobbigt. Ja. Men vad är det som är kul då? Eftersom det är så jobbigt. Nej, men att man utmanas. Ja. Det är så många olika sätt. Alltså det är jättemycket stress och man har verkligen utvecklats som person. Ska du söka vidare? Jag tror det. Ja. Officer. Till officer? Ja. Jag har varit intresserad av det rätt länge. Vi har packat och lastat allting. Nu ska vi låsa in vapen. Sen ska vi ge tid, plats och utrustning för imorgon. Servant! Manöver! Servant, mintatten, närvarande. 50-45, frågande 9. Då börjar vi låsa in utan dem. Lås in. Ja, servant! Jag kommer in. Tryck på. Ja, jag har egentligen slutat då för en kvart sedan. Men det känns bra. De har jobbat på bra idag, så jag är nöjd. Ja, det är mitt fel. Dålig planering. Skönt att komma hem och ta det lite lugnt, käka lite middag och gå och lägga sig. Bra jobbat idag. Jag är mycket nöjd med hur långt vi har kommit. Kul att se så här riktiga specialistområden. Både dykarna, som jag inte riktigt kände till så mycket, i ingenjörerna, och så minläggning som är deras bread and butter, som man ser mycket i Ukraina då. Ja, men fortsätta så här. Det har varit otroligt kul att komma in och se Försvarsmakten inifrån.
Ja. Så fort man sätter på. So I'm assuming the next one is going to be EOD, Explosive Ordnance Disposal, which is going to be interesting with the robots and the suits and that stuff. It's a very demanding job. One thing that they did do at the end that I wanted to mention is that they are doing what's referred to as they refer to lock-in. Every military does this, and the U.S. military is no different. At the end of the service day, if you're in training or if you're on post, if you're in the field, no. But if you return to base, if you return to your rear area, there's a thing called the armorer and the armory. At this base, there's obviously an armory, okay? And the armory is where all the weapons are stored. Now, I don't know, I'm not going to speak for Sweden, but I'm pretty sure this is the same. You noticed earlier in the video, they were eating. What's the next thing they did? They cleaned and serviced the weapons. Why? Because you got to keep them up. And a soldier, when they check out the weapon from the armory at the beginning of the day, it is in a certain condition and they sign for it. And then when you bring it back, it needs to be in the same condition, which means it needs to be as clean and lubricated and in proper working function in the same condition that you got it from them. And you have to sign it back in. Now, also, it's very important that if there's any damage to the weapon, if the weapon has a malfunction or anything changes on the condition of that weapon, you have to notate it in your little sign-in sheet. So the armorer or armorers, which are people that are specifically designed to maintain and secure the weapons in the armory, they know that, oh, this weapon has a problem. This weapon malfunctioned. This weapon got damaged. This is what happened. And then they will go take that weapon, take it out of rotation, and they'll service it, fix it if they can, or dispose of it if it's been damaged beyond repair, and then replace it. It sounds crazy, but if you don't take care of your service weapons, it's like anything else. If you don't maintain it, it will fail. If it fails, it costs lives. So it's very interesting. They showed the lock-in process. Of course, I don't think they're going to show you, they didn't show them walking into the armory. That makes no sense. But yeah, there you go. All right, so there you go. That was some combat engineering, bridge laying, bridge lane, river crossing, clearing with the dive teams, and then some engineering / mine warfare stuff. Interesting. I love their perspectives. It sucked, but they still enjoyed it, which is bizarre, but you know, it is what it is. So there you go. So cold, wet, hungry. Totally makes sense. All right, so the next episode, I believe, is going to be EOD. We'll find out, but the only way to find that is if you got to come back next week and check it out with me. Okay? All right, there you go. To all of to the country of Sweden and their military, thank you for making these videos that we can enjoy. I also want to thank them for allowing us to do reactions to them, which is amazing. And thank all of you for joining me on this journey. Remember, if there's something I got wrong or something that I didn't know and I asked for help, please feel free in the comments to let me know what I missed out on, or if I got incorrect or something, because I'm trying to learn and I want to understand it in a wonderful way because I respect and I'm very curious about this. So please don't be all negative and hateful and try to, it doesn't help anybody. Trust me. All right. With that, we'll see you next week. Thanks for watching, everybody. And if you enjoyed this video, give us a like. It really helps the channel grow. Also, if you want to subscribe, right over there. A big thank you to all my Patreons out there for everything you do. And if you want more content like this, check them out above. Remember, love one another, take care of each other. We're all stuck on this mud ball together. We'll see you later.